see, I didn't realize at that time that Ala Modalaindi is in a different meter than other films. So to adjust to that meter and to understand it took some time. So I didn't understand what was going on. So finally they decided after third schedule they're going to put a stop to the shoot. They decided to shelve the film basically. సో ఇంకా అప్పటికి అలా కథమైన టైంకి నేను కూర్చొని నేను మొత్తం సినిమా చూసినప్పటికీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ చూసి ఫన్గా ఉంది, క్యూట్గానే ఉంది, కానీ ఇంకొకటి ఏదో కావాలి. ఇట్ నీడ్స్ వన్ లిటిల్ తడకా ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఏం చేయాలి ఐ వాస్ థింకింగ్. మీన్ వైల్ ఐ హ్యాపెన్ టు జస్ట్ గో టు వన్ ఆఫ్ ద బుక్స్. ఐ కీప్ పికింగ్ అప్ ఫారెన్ ఫిల్మ్స్. అప్పుడు DVDs ఇంకా చూస్తుండే మనం. ఐ పిక్డ్ అప్ ఇన్ జులై అని ఒక జర్మన్ ఫిల్మ్. So I was just watching it, and in that there is one guy who looks like a gunda, okay? वो film opens with him. एक गाड़ी के ट्रंक में he puts one dead body. దాన్ని స్ప్రే చేసిండు, మూత పెట్టేసిండు, వాడు ఎక్కేసిండు. వీడేమో చంపినట్టు ఉంటుంది బిల్డప్ మొత్తం. He's going on the way, one guy asks him for a lift. He says, dude, what are you doing in the middle of this fucking desert? He said, oh man, it's a long story. అంటే ఓకే we have a long ride అంటే వాడు కథ చెప్తాడు. వాడు కథ చెప్తే మనది ఏదేదో లవ్ స్టోరీ అవుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ వాస్ దిస్ గై ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ ప్లేస్ టు బెరీ హిస్ డెడ్ అంకుల్. దట్ వాస్ ఇట్. సో ఐ కాల్డ్ నాని. ఐ సెడ్ బ్రో దిస్ లుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఒక చిన్న హుక్ ఇస్తుంది సినిమా కూర్చోబెట్టడానికి వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అనేది. అండ్ వీ కెన్ డ్రైవ్ ఇట్ టువర్డ్స్ లైక్ అ క్రేజీ మోన్ క్లైమాక్స్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ ద క్లైమాక్స్ ఐ హ్యాడ్ వాస్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్లాసిడ్ వేర్ నాని గోస్ అండ్ ప్రపోజెస్ టు నిత్య వేర్ ఎవర్ అట్ సమ్ అదర్ వెడ్డింగ్ అండ్ ఆల్. ఫీలింగ్ సమ్వేర్ we've seen that, done that. ఒక మ్యాడ్ క్లైమాక్స్ చేయాలంటే ఇది ఒకటి పనికొస్తుంది అని నాని అండ్ మీ sat and jammed over this, and then we created that whole thing and I was super excited. I remember telling my producer, sir, this character ఇట్లా వస్తాడు, ఇట్లా పడతాడు, వాడిని కిడ్నాప్ చేస్తాడు, ఇదంతా చెప్పేసి తమ్ముడు అని కేమ్ లేటర్. ఓకే, సో ఇదంతా చేసుకొని మొత్తం చెప్పేసినాక I got like this was I got 5 seconds of silence. మొత్తం ఇట్లా డౌన్ అయిపోయింది. Then after that somehow Vivek garu convinced Damu sir, see we are getting one film costed some 2.25 then. Okay. So 1 crore you are getting in satellite, only 1 crore is at risk. ఇప్పుడు మీరు సినిమా ఆపేసినా కూడా ₹1 కోటి పోతుంది. సో వై రూయిన్ సమ్మన్స్ కెరియర్, లెట్స్ గివ్ ఇట్ అ ఛాన్స్. దే హ్యాడ్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ హ్యాపీగా, అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే వుడ్ గో టు ద ఎడిట్ రూమ్ ఆఫ్ హ్యాపీగా, దే వుడ్ కమ్ అవుట్ సూపర్ హ్యాపీగా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు. అండ్ దే వుడ్ సే లైక్ యునో ఇట్లా తీయాలి సినిమాలు ఇదా. అండ్ ఐఎమ్ లైక్ wondering what did they do that I didn't, and I hadn't seen any of that. So they thought they will sell this off along with that film, to paise nikal jayenge. That was the reason Ala Modalaindi got completed, FYI. So after that then Nani said, look, you don't have any support here because the entire direction team was from the producer's side. Okay. So there's no one to back me up here. And he brought Srinivas garu ani Papu garu co-director unnaru. Okay. He brought him and he said, let him just be there to support you. So ఆయన వచ్చారు. somehow we said we'll complete the film. So next schedule all the scenes I had to write and give short division, then producer would sign on it. He said nothing is going to be done unless I sign on it. Like it was literally sign on it. Okay, so it became like that. And then they would come to the shoot and there's a monitor. Producer is sitting with me next to the monitor and watching everything. So it became like, okay, you don't know jack shit, so we're going to kind of carefully watch what we're doing. So now I had to complete the film. So that was what is happening. And lunch break lo I happened to tell Srinivas garu this track that we had written. Correct. Where I said, let this guy be like a sutradhar for the film. Whatever dumb ass questions we want to ask, are what Renani, how many chicks are you going to go around with, whatever jokes we want to maro, that character will maro and ask. So I told him the whole thing. He said, ఏంటండి ఇది ఎందుకు పెట్టట్లేదు, ఇది చేస్తే సూపర్ హిట్ సినిమా అన్నాడు. సార్ వాళ్ళు వినలేదు అని చెప్పి. Then he went, spoke to the producers, convinced them, and then they came. Then I had a dream of Ashish Vidyarthi. It is freaky as. Really? Yeah, I dreamt of Ashish Vidyarthi in that character. Wow. So I said, I want Ashish. You must be the only guy who dreamt of Ashish. And for no goddamn reason. It's not like I was one huge Ashish Vidyarthi. ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలియదు నాకు. Maybe I was, brainstorming so much about the character. Actor, I mean, good. Yeah. Or maybe Gudumba Shankar చూసిన తర్వాత ఏదో ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు నాకు. ఆశిష్ విద్యార్థి టక్మని పొద్దున్న లేచి నాకు గుర్తుకొచ్చి నేను ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ డ్రీమ్, లైక్ ఐ సా ఇట్ ఇన్ మై హెడ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. వెళ్ళి చెప్తే దే కాల్డ్ హిమ్
they said we can't afford him. Okay. Then they were suggesting some other names which I was not okay with. Then finally Ashish sir called back and he said, no, I want to do that, but only certain number of days I'll give you. సో కూర్చొని చేస్తున్నాము. ఇంకా లాస్ట్ 2 days షూటింగ్ ఉంది. లాస్ట్ 2 days షూటింగ్ ఉంటే 2 AM I woke up, full rain, outdoor shoot. I have to shoot Ashish Vidyarthi, Nani fighting, that whole car sequence and all that. So pouring cats and dogs, and 2 days later Ashish Vidyarthi is going off for a month schedule abroad. I am like shitting bricks, what to do. Then I woke up my mom. I was in panic. My mom called some astrologer. ఆయన ఏదో ఫోన్ చేసి 8:15 కల్లా వర్షం అయిపోతుంది. వెదర్ మ్యాన్, హౌ డస్ హీ, బట్ యు ఆర్ హోపింగ్ అగైన్స్ట్ హోప్, యు నో. Then I said, ఆగింది. 8:15 ka? Stop. I don't know how the hell it happened. No, I was just checking if you're wearing any rings and all that. नहीं, कुछ भी नहीं है रे भाई. I don't know if he got anything that right before or he should turn weatherman. But 8:15 వరకు I shot in under a petrol bunk. The sequence is there where all these friends are there and they're talking and all. It's under a petrol bunk. That's what we shot. उसके बाद गए, shot entire Ashish's sequence. Then next day we're shooting the car sequence. So vacuum based పెడతాం. This was one of the last few films which actually used film rather than digital. అయితే vacuum based పెట్టినాం బయటికి. We finished entire Ashish Vidyarthi car conversation in one bunch. We finished it off. నాని చేయాలి. సో వాక్యూమ్ బేస్ తిప్పి పెడుతున్నారు ఇటు. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 40 minutes టు ఫిక్స్ ద వాక్యూమ్ బేస్ అగైన్ దిస్ సైడ్. మై ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కమ్స్ అండ్ సెస్, అమ్మా చిన్న ప్రాబ్లం, 315 ఒకటే క్యాన్ ఉంది ఈ సైడ్. ఒకటే క్యాన్ ఇస్ జస్ట్ 400 feet. ఇట్లా జుప్మని వెళ్ళిపోతుంది. That's how many minutes? Like So just... roughly it's 4 minutes. So now it will go off because you are shooting the full film's conversation. Correct. Okay? And in between Nani is also talking and then he's talking because you can't keep doing that. So एक can में तो मुश्किल था. You needed at least one more can. So I said, send somebody and get it. He said, we're too far. We're shooting near Shamshabad. Then Nani said, chala, we'll do one thing. I'll just jump dialogue to dialogue because you anyway got Ashish sirs. నువ్వు మధ్యలో కూర్చొని నాకు క్యూ ఇచ్చేసే నాకు నెక్స్ట్. సో ఐఎమ్ లైన్ డౌన్ ఇన్ దట్ కార్ and I'm prompting Nani, okay, jump onto the next number. And praying as hell that everything comes off in that time. Nani is talking. Last dialogue ayindi, I can hear the film running out. It went off. Now ఇంకొక సావ్ అది మొత్తం వచ్చిందా లేదా, ఎందుకంటే లాస్ట్ 1 foot కొన్నిసార్లు రాదు. So don't know what we got, what we didn't get. Then finally that's developed, comes to the edit room and we were all like, got it. వచ్చిందా. అక్కడ మీరు మానిటర్ కూడా అప్పుడు చెక్ చేయడం కుదరదా? మానిటర్లో అయింది, అక్కడ ఫిల్మ్ లో ఎంత వచ్చిందో తెలియదు కదా. రన్అట్ అయిపోయింది. దీనికి మానిటర్ లేదు కదా, కార్లో వెళ్ళిపోతున్నాం కదా. వెన్ యూర్ గోయింగ్ ఇన్ ద కార్ దేర్ ఇస్ నో కేబుల్. సో ఓన్లీ ఇఫ్ the camera is fixed, you can put a monitor and all. సో మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చే వరకు ఆ టెన్షన్ ఉండేది. హైదరాబాద్ వచ్చి అది డెవలప్ అయ్యే వరకు టెన్షనే. Otherwise I think you would have just slept in the car and left Hyderabad for పతానే క్యా కర్లేతే అలా వెళ్ళిపోతుండే. But no, yeah, but there is a happy ending to the story because every time on TV that the movie comes, nobody switches it off, nobody changes the channel. It has just become like, you know, like in America they say Hallmark movie. Like it has become one of those Hallmark movies. that was my wish for the film, you know. That's why I always try to remind myself that the intent with which you make a story is important. I never, somehow when I thought of the film, what do I want this film to do, no number came to my mind. I didn't say it should make 100 crores or 50 crores. I said this is a film that everybody should go back to and watch from wherever it is, whenever it is, and make them smile. If you're having a bad day, you should just say, chalo, I'll just put Modalaindi and watch it. Or if it is playing on your friend's laptop, you sit down and you watch it. So it should just be one of those things that is your favorite, you know, little guilty pleasure that you go back to each time. నాకు కూడా ఆ టైంలో దట్ లాస్ట్ సెట్, అబ్బా తమ్ముడు, ఇట్ క్రాక్డ్ అప్ లైక్ ఇట్లా సీట్ ని ఇట్లా కొట్టుకుంటుండే. అబ్బా తమ్ముడు అని మళ్ళీ ఇట్ రిపీట్స్ లైక్ సమ్ 3-4 times. అంత నరేషన్ తో ఒక వైపు వెళ్ళినప్పుడు సడన్ గా హిల్ స్టార్ట్, అబ్బా తమ్ముడు. With that, the whole climax was a result of lot of us jamming on the set. Anil Ravipudi was one of the writers, which you will be, yeah. So Nice. so just for the climax he came. So he came, and because Anil was brought in little earlier, but
Anil's humor and mine meters were very different. Okay. But kind of only in the climax we kind of we arrived at certain agreements. Because otherwise it's very different, our sense of humor. So akkada there was Tagubot Ramesh, there was me, there was Nani, and there was Anil. So we were all jamming and doing and all things. Four of you are funny actually. Yeah. In your own ways. So Nani and me have a very similar kind of meter sense of humor. Anil's was slightly different, little massier, which actually helped. And Ramesh was being Ramesh. So we would keep saying, that's funny. Let's put that. Let's do this. And at one point, our climax lo so many sequences unde kada. I was getting confused which I'm shooting after what. In lunch break, I remember I took a piece of paper. I sat and I wrote everything in the order so that I should know who is happening, ఎవడెక్కడి నుంచి పోయిండు, ఎవడెక్కడికే ఎక్కుతున్నాడు, ఎవడున్నాడు, ఎవడు లేడు. Because you could easily get lost. So I still remember sitting and writing it down. And another thing was, we wanted to shoot that, and obviously you all have one thing where the pendi and all, it was a set they took us. Okay. And some Rajshekar sir's film was going on. अंदर गए तो कुछ ऑरेंज और पर्पल था सेट. बोली बॉस ఏమవుతా కైసా అని చెప్పేసి మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్తే వాడు అన్నాడు, చూడు మేడం మీరు చేసేయాలి సినిమా, అసలే కష్టపడి ఇక్కడి వరకు వచ్చినాం, ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా అంటే ఇంక అది కూడా కాదు. ఐసాడు ఒక పని చేయ వెంకట్, కనీసం ఆ పర్పుల్ గిన ఆఫ్ వైట్ పెయింట్ అన్న చెప్పి, నువ్వు ఎట్లనన్నా చెప్పి అంటే సరే నేను పెయింట్ చేపిచ్చేస్తాను. ఆ గోడలన్నీ ఇట్లా లొడస్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎనీబడి ఈస్ బ్యాంగింగ్ సంథింగ్ అంటే మెల్లగొట్టండి, ఆ మొత్తం ఊగిపోతుంది, తెలిసిపోతుంది సెట్. So this is the kind of stuff that was happening. But I have a brilliant set of actors I had. Yeah, and surprisingly, see, now everybody who worked on that film is known for making slightly different stuff. Like whether it is you or Nani or Nitya Menon, all of you are known for like it's kind of like, I have always believed that, you know, a first movie is just magic. Yeah, it is. Like it is madness and magic and spirituality and God knows what all is happening. But a first movie is just, you know, magic. So, and that's why if you ask directors about their first movie, they just get so Oh yeah, emotional. I can talk 4 hours about Alamad. I'm saying that's a movie to be made about that film. అండ్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే వాట్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ద షూట్ అండ్ వాట్ ద మూవీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి, ఇట్లా అరే అది ఉంటుంది కదా కుక్కది తోకాడిస్తావు అని పట్టుకుంటాడు కదా పప్పీతో మాట్లాడే సీన్, అది రీషూట్ చేయమన్నారు. ఐఎమ్ లైక్, అండ్ ఐ వెంట్ ఓకే బికాస్ దెర్ వాస్ సివియర్ ప్రెషర్ ఆన్ మీ టు రీషూట్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ దెన్ రీషూట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి నాకు ఇంకా లైక్ సాయంత్రం అయింది, రోహిణి గారు కేమ్ ఫర్ ద షూట్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఐ వాస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాట్ am I going to reshoot? I'm not able to think. So I called Rohini Garu aside, and the movie was on the laptop. I said, Rohini Garu, they want me to reshoot this scene. Can you just take a look at it? So చూసి, అరే బాగుంది కదా, what's wrong with the scene? Can you please go and tell them? Can you please tell them? I just need somebody's support. So then she called the creative producer and she said, కాదండి బాగుంది కదా అంటే ఆయన, అవునండి బాగుందంటే, అవును ఎందుకు రీషూట్ చేస్తున్నారు, చక్కగా ఉంది, వర్కౌట్ అయింది, చాలా బాగుంటుంది రేపు స్క్రీన్ మీద అంటే, she said it, so they stopped. Wow. See, I just wish I had little more guts. Problem is 6 years of you thinking that you're almost making a film. It's happening now in 3 months. I'm telling people like 3 months I'm going to shoot, and 6 years happen. It chips away at your confidence somewhere. It chips away at your confidence. It just saps you out that now you're scared to put your foot down. Like at one point they wanted me to write another scene where Nitya gets drunk again. She said, I'm not going to do it. I said, kadra bhai itla antunnaru ante, do you think that's right? Ante, no, but no, I want to finish this film. She said, and she was 21. She was a kid who just came out of college. No films, no standing. She said, go tell them Nitya Menon won't do. అది ఎంత సాలిడ్ యాటిట్యూడ్ తో చెప్పిందంటే, నీకు దమ్ములేదా చెప్పనికి, నువ్వు పోయి చెప్పు Nitya Menon చేయను, ఏం చేస్తారా? చిట్ ఆఫ్ అ గర్ల్ వాస్ టెలింగ్ మీ దిస్. ఐ సెడ్, బ్లడీ హెల్ మ్యాన్, నౌ ఐ నీడ్ టు స్టాండ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. I went and told the producer I won't do. I said, I'm not going to shoot it. If you want, you go shoot. I said, this is literally what I said. That was the first stand I took, and that was because of Nitya Menon.